as we live, we encounter problems such as love and betrayal and all that. As we live, we encounter people that betray you, like friends, your business partners, or even loved ones. For me, it's very hard to forgive regardless of what happened. A lot of my friends tell me that I should forgive the person regardless of what happened. I think betrayal is worse than just getting love, because betrayal means that you're being loved and thrown back. I guess, I try to understand that we should forgive, but then, am I wrong if animals don't forgive each other, because animals will attack back if they are being betrayed? So am I wrong if I have no feeling, that I have no reason to, forgive that person back? Am I wrong? 우리는 용서를 하지 못하게 되면 보복, 응징을 합니다. So if we can't forgive, we avenge. 두 번째는 그것을 용서해 줍니다. 첫 번째는 용서하지 못해서 보복을 하고, 두 번째는 용서해 줘서 그냥 두는 거죠. So you have two options when you're faced with betrayal. One is you can't forgive, so you avenge. The second is you forgive and let it be. 근데 이 둘은 그래도 내가 잘하고 네가 잘못했다 하는 것은 똑같습니다. However, in this both choices, you have the same kind of judgment that's ingrained in the choices, in that you were right and he was wrong. 응징을 할 거냐 하지 않을 거냐 하는 차이밖에 없습니다. So the only difference is the action that you act out of that judgment, whether you punish him or you just let him be. 근데 정말 당신이 옳으냐 하는 더 근원적인 질문을 해야 합니다. So you have to ask yourself a more fundamental question of whether was I right? 용서하다가 용서하지 못하는 일이 일어나는 것은 내가 옳다는 것이 변함없이 존재하기 때문에 The 그렇습니다. reason you can't forgive someone is because you are holding on to the idea that you were right. 근데 과연 자기가 당신이 옳으냐는 거예요. 내가 옳았냐는 거예요. But was it really? Were you really right? 내가 볼 때는 내가 옳죠. From your perspective, of course you are in the right. 다른 사람이 봐도 옳으냐는 거예요. But will it be the same judgment from the other person? 그럼 한국 사람들이 다수로 옳다 한다고 그것이 일본 사람이 봐도 옳으냐 하는 거예요. So if collectively most of South Koreans think something is right, do you think all the Japanese agree that that's 기독교인이 right? 옳다고 한다고 해서 불교인이 볼 때 옳으냐 하는 거예요. So if a Christian thinks that's right, does that mean that a Buddhist also thinks that's right? 정말 옳은가라는 것이 근본적으로 검토돼야 된다. So you need to really analyze and review whether you were truly in the right. 사람은 누구나 다 좋아할 수가 있습니다. We can all like each other, like somebody else. 오늘은 이 사람이 좋았는데 So I liked this person today, 내일은 저 사람이 좋을 수도 but 있어요. tomorrow I like her better, 그렇지 않습니까? right? 이게 자연스러운 작용 아닙니까? That's a natural way. 오늘은 내가 이게 빵이 좋았는데 내일은 밥이 좋을 수도 So 있잖아요. I liked bread today, but I like rice tomorrow. 여기 오늘은 미국이 좋았는데 1년 지나니까 여기 살기 싫고 한국이 좋을 수도 있잖아요. So I liked United States today, but a year after I want to go back to South Korea. 뭐 한국에 살다 미국 가면 미국 배신자예요? So if I were living in South Korea, emigrate to the U.S., did I just betray South Korea? 기독교에 다녔는데 자기가 보니 불교가 더 좋아 보여서 불교로 올 수도 있잖아요. So I could go to church one day and I thought Buddhism was kind of attractive, so I could go to temple the next day. 근데 기독교인들은 배신자라 그러잖아요. So then, Christians may term him a betrayer, traitor. 불교인들은 아이고 이제 정신 제대로 차렸다고 좋아하잖아요. Then the Buddhists actually say, "Hey, welcome. You are in your right mind now." 근데 이거 어느 것을
좋다 나쁘다 할 수 있겠어요. But who can judge whether that's good or bad? 자기가 아까 배신이라고 얘기했는데 So you use the term betrayal. 자기 생각이 그렇죠. Betrayal from your perspective. 그러니까 그 어떻게 배신이라고 증명을 합니까? So how do you prove objectively that that was betrayal? 그러니까 자기가 좋다고 그 사람도 나를 좋아해야 된다 하는 법은 전혀 없습니다. So there's no law that says when you like somebody, that person has to like you back. 그런 생각을 하면 그게 독재죠. So if you think that way, then you become a dictator. 그래서 독재자는 보복을 아주 세게 합니다. That's why dictators and tyrants avenge. 여러분들이 사랑이라고 말하는 거는 So those things, phenomena that you call, feelings that you call love. 심리적으로 보면 굉장한 독선, 독재에 속합니다. So from a psychological perspective, your idea of love is very tyrannical. 내가 널 좋아하는데 어디 너가 다른 사람을 좋아할 수 있어? It's 이거예요. very possessive. Since I like you, how dare you like somebody else? 그러나 우리의 마음이라는 것은 늘 오늘은 이게 좋았다가 내일은 저게 좋았다가 오늘은 이랬다가 저랬다가 늘 변하는 게 마음이에요. But our minds, by its very nature, changes its mind all the time. 자기 마음이 늘 일정합니까? So is your mind always universal and consistent? 그 친구가 나를 배신했다고 말하는데 So you say that your friend betrayed you. 그 친구가 배신했다고 생각하니까 나도 그 친구를 배신하잖아요. Since you think that person betrayed you, you want to betray him in return. 마찬가지 작용이잖아요. It's the same thing, same reaction. 그래서 본래 내가 옳다라고 할 것이 없다. So ultimately, in essence, there's nothing that you can point to say, I am in the right. 그렇다면 용서할 것이 없다. Then, if you recognize then that there's nothing to forgive. 예수님께서 말씀하신 용서는 용서할 것이 없는 것을 말합니다. So when Jesus spoke of forgiveness, he spoke of the need, the lack of need to actually forgive. 용서한다는 말 속에는 그래도 내가 옳다는 게 전제되어 있습니다. Because when you actually use the word forgive, there's an intrinsic assumption that you are in the right forgiving someone in the wrong. 그렇기 때문에 참는데도 3번 이상 못 참는 거예요. So in that sense, even patience has limits. 그러나 진정한 용서는 용서해 줄 것이 없어야 한다. But authentic forgiveness means that there's nothing to forgive in the first place. 그 예수님의 말씀에서 우리가 찾을 수 있습니다. And we can actually see that teaching in the words of the Bible. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 두 When Jesus was crucified, 사람이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. there were two executioners who actually carried out the execution, crucifixion. 또 그 중에 한 사람은 빨리 죽지 않는다고 창으로 갖고 오른쪽 옆구리를 찔러서 피를 흘리게 했습니다. And one of them, since Jesus would not die quickly, he stabbed him in the side to bleed him out. 저 같으면 어떨까요? So if I were Jesus at that time, how would I react? 나를 죽이는 사람을 향해서 Looking at those who actually is causing your suffering and pain and death. 주여 저 두 놈은 지옥에다 쳐버리세요. 이렇게 대답할까요? 말할 거 아니야. Dear Father in heaven, please send those two people to hell right away. 그러나 예수님께서는 주여 저들을 용서하소서라고 말했습니다. But Jesus said, Father, please forgive them. 근데 그 뒷말이 중요합니다. But it's what follows that's important. 저들은 자기 지은 죄를 모릅니다. Because they know not what they do. 자기 지은 죄를 모른다. 그게 무슨 말이에요? So what does that mean? Them not knowing what they're doing. 그것은 오늘날 말하면 교도소에 있는 공무원들입니다. 그 두 사람은. So those two people, if you bring them back to modern times, they're like two prison guards in a prison. 그들은 그냥 재판소에서 사형이 선고되면 그냥 매일 사형을 집행하는 사람이에요. They're two prison guards who are charged with carrying out an execution because the court told them to. 그들은 죄 짓는 생각이 전혀 없어요. They don't think they're actually committing a sin. 그냥 매일 하는 자기들의 직업이에요. It's part of their everyday job. 예수님은 그들에 대한 온전한 이해를 하셨다. So Jesus forgave them from a place of 100% understanding of what they do. 이 온전한 이해야말로 진정한 사랑이에요. So only the real love arises out of a complete understanding of the other. 그러니까 이해 없는 사랑은 폭력입니다. So love without understanding is actually violence. 여러분들이 배신감을 느끼는 것은 상대가 이해되지 않기 때문에 그를 향해서
보복하는 거예요. So reason that you feel a sense of betrayal is because you lack a complete understanding of the other. And 그가 you 그럴 want to 수밖에 avenge. 없는 것을 온전하게 이해한다면 But if you were to understand in totality why he had to act that way, 오히려 어떤 보복감도 어떤 배신감도 생겨나지 않습니다. then you don't generate a sense of revenge or betrayal. 다만 우리가 아직 그렇게 안 되고 있다는 현실이죠. The reality, however, the only reality is that we are not there yet. 왜 우리가 예수님을 존경합니까? Why do we respect and look up to Jesus? 왜 크리스찬이라고 말합니까? Why do we call ourselves Christians? 우리가 그렇게는 안 되지만은 Because we're not there yet, 그것을 모델내서 그렇게 살아가려고 하는 거 아니에요. but we seek to follow in Jesus' footsteps and his examples. 그렇기 때문에 크리스찬과 크리스찬 아닌 사람은 차이가 나는 거예요. That's why there's a difference between a Christian and a non-Christian. 그러나 오늘날 크리스찬이 그런가? But are the Christians really doing that today? 과연 예수의 삶을 이렇게 닮아가려고 하는가? Are they really seeking to follow Jesus' footsteps? 이제 이런 데서 불교도 마찬가지예요. Same thing with Buddhism. 그래서 예수님은 원수를 사랑하라고 말했고 That's why Jesus told you to love your enemies. 그걸 불교식으로 말하면 From Buddhist saying, 사랑할 원수도 없다. in Buddhist saying, there is no enemy to love in the first place. 원수란 건 본래 없는 거예요. Because there is no enemy to begin with. So in this case, let's say I was betrayed by a very old friend with an agreement that was written. 예, We all 구체- know it was an agreement, and he decisively betrayed me from back. 배신을 당한 게 아니라 배신. 계약을 이행을 안 한 거죠. 예, 그런 거죠. 예. So it's not a betrayal from a legal perspective. He 우리가 did 많은 not carry out the terms of his contract. 우리는 살아가면서 서로 약속을 하는데 So we always make promises with each other as we live. 약속은 때로는 지켜지고 때로는 지켜지지 않을 때가 있습니다. So sometimes we keep the promises, sometimes we break promises. 계약이 지켜지지 않을 때는 So when a terms of an agreement is not kept, 거기에 대한 대가를 어떻게 지불할 건지가 거기에 부차로 규정이 되어 있습니다. so the agreement spells out cases of compensation, how you will compensate it when the agreement is not carried out. 그러니까 그 계약이 이행되지 않으면 그에 따라서 조처를 취하시면 되죠. So you can follow legal remedies if that contract was not carried out. 친구를 미워하는 것은 올바른 것이 아닙니다. But it's not a good reaction for you to express hatred or sense of betrayal towards your friend. 만약에 친구를 믿고 계약서를 쓰지 않았다면 Because if you did not sign that agreement because you didn't trust your friend, 내가 어리석은 거죠. or if you did not sign that agreement because you trusted your friend, you are being foolish. 돈을 빌려주고 영수증을 받지 않았다면 If you don't get a promissory note, although you lend somebody a money, 내가 사회적인 규칙을 지키지 않는 거죠. then you're not really following the norms of society. 그가 돌려주면 다행이지만은 So then if he gives you back the borrowed amount, then it's good. 돌려주지 않는다면 우리가 할 수 있는 사회적인 조건으로 행하는 거지 미워하고 분노하는 것은 그 문제를 해결하는데 아무런 도움도 되지 않습니다. But if he doesn't give you the money back, then you can pursue other means to get your money back through the social norms that we have in place. But hating that person, feeling a sense of betrayal, does not help the situation at all. 그래서 이런 말이 있죠. That's why we have this saying, 친구에게는 돈을 빌려주지 마라. never lend a friend money. 돈도 잃고 친구도 잃는다. Because you will lose your money and your friend. 그러니까 돈을 무조건 거래하지 마라는 얘기가 아니라 So that's not saying that you shouldn't engage in money transaction with your friend at all. 친구가 돈이 필요하면 그냥 주라는 거죠. It means that if your friend needs money, just give it to him without conditions. 빌려준 것이 잘못된 거예요. So it's the act of borrowing or lending that was wrong to begin 그리고 with. 이 세상에는 수많은 계약이 파기되는 현상이 있습니다. And around us, we see many countless contracts and promises being broken. 그 낯설은 사람과 계약이 파기될 때는 미워하지 않는데 So if the contract is broken between strangers, we don't hate that stranger. 왜 친구는 더 미워합니까? Then why do you hate your friend just because the contract has been voided or broken? 그것은 내 생각대로 되지 않았기 때문에 오는 문제입니다. That's because you
still think you are in the right and things did not go as you expected or planned. 이것은 심리적인 현상이에요. So it's a psychological or mental phenomena that's happening to you. 그러면 미워한다는 것은 나를 괴롭히는 거예요. Because then also hating somebody, you are causing your own suffering. 그리고 돈을 받을 수 있는 어떤 약속을 이행시킬 수 있는 이성적 판단을 흐리게 만듭니다. And also that emotion actually clouds your rational judgment on pursuing avenues to get your money back. 또 오랜 시간 함께 온 친구를 잃어버리는 거예요. And also you lose a old-time friend. 그러니까 내 괴롭고 So you suffer. 해결 방법을 놓치게 되고 You actually lose opportunities to pursue remedies. 친구도 잃게 되고 And you lose your friend. 이런 것은 어리석은 행위에 속합니다. So these are foolish actions. 우리는 늘 이렇게 감정에 치우쳐서 어리석은 행동을 하게 되죠. And we always engage in these foolish actions because we are controlled by our emotions. 첫째, 미워하지 말아야 한다는 거예요. First, do not hate. 그러려면 친구가 무슨 이유가 있었구나 하는 것을 이해하는 게 필요합니다. And for that to happen, you have to understand that your friend must have some reason to engage in such actions. 그래서 첫째, 나를 편안하게 해야 합니다. First, then bring about peace to your own mind. 그러면 그 돈을 내가 찾고자 하면 찾을 수 있는 방법을 좀 연구해야 됩니다. Then, if you want your money back, then look for remedies to get your money back. 그리고 돈과 친구 중에 선택을 해서 내가 어느 쪽이든 필요한 것을 가지면 됩니다. Then next, and if you choose between what's more important to you, whether the money or your friend, and make a choice. 이것은 지혜로웠냐 어리석었냐의 문제입니다. So this is a matter of whether you are being wise or foolish. 젊은 남자들이 얼마나 많이 서로 연애를 합니까? So a lot of young people date each other. 오늘은 이 여자 만났다가 내일은 저 여자 만나지 않습니까? So this, boy can date this girl today and date somebody else tomorrow. 또 여자도 이 남자 저 남자 만나지 않습니까? And same thing with a woman. A young woman can date this person today and the 그들은- other person next. 그들은 그런 선택의 자유가 있는 거예요. They have that freedom of choice. 근데 그걸 배신이라고 말하면 안 되죠. So you don't term that as betrayal. 6개월 같이 지내다가 헤어졌다면 Say you broke up after 6 months, 지난 6개월 동안 너 때문에 행복했다 이렇게 생각을 해야 합니다. and if you think that you are happy because of the last 6 months, 그래서 내가 상처를 입지 않아야 then you avoid being hurt. 다른 여자나 남자를 만나는데 이게 경험이 됩니다. Then that becomes a positive experience that informs your next relationship. 이것을 배신감을 갖게 되면 But if you hold on to that sense of betrayal, 상처가 되기 때문에 it becomes a scar 다른 사람을 만날 때 두려움이 생깁니다. that leads to fear of meeting new people. 그래서 과거의 일이 미래의 장애가 되는 거예요. And you allow your past experience to become an obstacle to your future happiness. 이것은 어리석은 거예요. So it's a foolish action. 자기가 좋아했던 사람을 미워하는 것은 자기에게 큰 손실이에요. So to hate somebody that you once called a friend and liked is a huge loss to you. 예수님이나 부처님의 말씀을 우리 생활과 멀리 떨어진 별개라고 생각하시면 안 됩니다. So do not think that Buddha's teaching is actually apart and just conceptual from our everyday lives. 예수님이나 부처님의 말씀은 늘 우리가 어떻게 좀 더 현명하게 지혜롭게 살아가느냐 하는 길을 열어주시는 분이에요. So what Jesus taught, what Buddha taught, are those actual specific instances of wisdom that allow us to live our lives much more wisely. 때로는 우리는 이해가 안 될 때도 있습니다. Sometimes we don't understand. 그러나 조금만 더 깊이 생각해 보면 정말 현명한 길이구나 하는 것을 알 수 But 있습니다. if you strive to consider their sayings a little deeper, then you'll realize the wisdom in those sayings. 예수님께서 원수를 사랑하라고 했는데 Jesus taught us to love your enemies. 사실은 우리 현실에서 어렵습니다. In reality, that's very difficult. 그런데 지금 현실에서는 그것이 사회적으로는 이미 실현되고 있습니다. But in our society today, that's actually coming true. 우리는 적군과 전쟁을 할 때 상대가 다쳐서 나에게 대한 공격력을 상실하면 비록 적군인데도 치료해 주자. 이것은 예수님의 가르침을 실현하고 있는 거예요. So the Geneva Convention that tells us if the enemy has lost its ability to attack and cause harm,
then he deserves our care. And that actually is a realization of Jesus' teaching. 옛날 같으면 이거 다 확인 사살이라 해서 살아있으면 다 죽여버려 찾았어. Because before and previously, you would actually kill them all by confirming that they're still alive. 또 서로 총을 쏜 적군이라 하더라도 포로가 되면 보호했다가 나중에 돌려주자. 이것도 우리가 어떻게 원수를 그렇게 할 수 있어요? But the same also agreement tells us that we have to, once we take prisoners in a war situation, we have to take care of them, return them after the war is over. It's very difficult to do that too for enemies. 또 군인은 서로 전쟁을 하더라도 군인이 아닌 일반인에 대해서는 다치게 하지 말자 이런 것도 지금 하고 있지 않습니까? So we also put a new rule in place that soldiers may engage in wars, but we should safeguard civilians. 옛날에는 성을 점령하면 다 가족까지 다 죽여버리잖아요. But when previously in the past, when you conquer a castle or town, you killed everybody. 그러나 이런 변화가 있습니다. So we do experience changes such as these. 우리가 이 휴머니티는 인도적 지원이나 인권 이런 것 다 이미 예수님이나 부처님 말씀하신 거를 우리가 좀 늦었지만은 조금씩 실현해 가는 과정이에요. So our efforts at humanitarian assistance throughout the world, so human rights activities, although late, we are trying to actualize in our own pace what Jesus taught and what Buddha taught. 문제는 이게 종교가 앞장서는 게 아니고 The problem is it's not the religious faith traditions that are up front. 이 세상이 앞장서고 있는 거예요. It is the secular communities that are actually up front and center in these activities, in these efforts. 다수의 종교는 아직도 증오심을 갖고 대응을 합니다. Because a lot of religions still actually fight each other and hate each other. 그래서 종교가 사회적 리더십을 점점 잃어가는 거예요. That's why religious traditions, we are losing our leadership position in society more and more.